onto film screens over 30 years ago with his extraordinary grace and style, and introduced an astonished Western audience to a martial art that took the world by storm. A popularity it had enjoyed in China for over 2,000 years. Its name, Kung Fu. In China since 200 BC. Not only a form of combat or a form of devotion, Kung Fu is to many a way of life. Some 1,500 years ago, the leading Chinese Kung Fu school, Shaolin, was established and has been a major influence on the development of Kung Fu ever since. This is Songshan in Henan province. Renowned for its natural beauty, it was here centuries ago that Shaolin Kung Fu first began. It is 4 o'clock on a cold, dark morning. And for this group of 10-year-olds, it's about to get a whole lot worse. The same as it does every morning. This mountain is around 1,000 meters high. It takes an adult an hour and a half to climb to the top. These boys are required to climb it in 20 minutes. As soon as they have reached the peak, they are required to crawl down again on their hands and knees. Children are Shaolin secular disciples. Shaolin followers are divided into secular disciples and martial monks. To become a martial monk demands the finest in both Kung Fu skills and Buddhist devotion, and is a title that can only be conferred by their masters. The extreme hardship and difficulty involved in gaining the title removes all but the very elite. The hardships and harshness do not abate with time. Rather, they increase in magnitude as the monk progresses. Back
the students practice basic Kung Fu drill for 2 hours a day. The basic skills include stretching and strength exercises designed to equip the body for the techniques that lie ahead. After the basic exercises come the unarmed combat techniques, as well as those using weapons. A round lasts for only 40 seconds, but must be repeated for anything up to 4 hours. This ensures that every attack technique becomes second nature and instinctive, perfectly sharp and perfectly delivered with maximum strength, every time. By the time they are finished, the students should be able to deliver each technique blindfolded. איזה מין אדם מעלה את סוסו באש או זורק אותו מבעד לחלון? הכירו את מריו לורשי. He's like half a horse. סוסיו של מריו אומנו לעשות את הלא יאמן, ולכן הם המבוקשים ביותר בתעשיית הקולנוע. To have Mario Larashi choreograph your horse stunts or your horse work is a privilege. הכירו את האיש שרותם את סוסיו במגע של קסם. מריו לורשי, סוסים מופלאים, מחר ב8. כשאתה מתבונן בעולם היום, האם עולה לך שיר בלב? האם השיר ממשיך להתנגן כשהעשירים מתעשרים יותר והעניים מאבדים עוד? האם השיר ממשיך לפרוץ מבעד לאוויר המלוכלך שאתה נושם? אם נמאס לך לצפות מהצד, דוח כדור הארץ מסביר כיצד ניתן לנצל את כדור הארץ ולא לרעה. זה עשוי עד לשנות את זווית הראייה שלך לעולם. דוח כדור הארץ, ימי רביעי ב9:30. זו אחת המילים החזקות בשפה, ועם זאת היא לא באה לפגוע. אנו חסרי אונים אל מול השפעתה, אך היא מביאה אותנו למעשים יוצאי דופן. בלעדיה אנו חושקים בה יותר מכל, וכשהיא עימנו, אנו עדיין שואפים לעוד. זו מילה שכולנו מבינים, אך קשה לנו מאוד לתת לה הגדרה. סדרה שבוחנת את הכימיה שמאחורי האהבה. מדע האהבה, ימי חמישי ב10. צבעוני עם ברק, מגוון וסטגלן. לצפרדעים יש תכונות של שורד אמיתי. עכשיו, כשקרקורן עלול להיות מושתק לתמיד, הן מנבאות את עתיד הגזע האנושי. כדאי ללמוד מהצפרדעים משהו על המכה הזאת לפני שיעלמו. הצפרדע האחרונה, שבת פראית ב10. לפני 3,500 שנים, הפיצוץ הגדול ביותר שראה האדם קרע את ליבה של אירופה. Destructive power that modern man has actually known. פיצוץ ששינה את פני ההיסטוריה. הציביליזציה האירופית הראשונה נמחתה מעל פני האדמה. האם כעת ישוב המיתוס של אטלנטיס ויהיה למציאות? האגדה תופסת ממשות בסדרת תעודה של 2 פרקים. סנטוריני, סיפורו של הר געש, חלק א', ראשון ב11. The kitchen of Shaolin Temple prepares vegetarian food for over 100 people every day. Dishes like bean sprouts, steamed buns, and rice. Despite their intensive exercise program, Shaolin martial monks are vegetarians, the simplicity of their food reflecting the simplicity of their lifestyle. Disciples, like martial monks, are also required to be vegetarian. The extent of their exercise regime means that these children often eat much more than their adult counterparts. At present, Shaolin Kung Fu is taught mainly by 2 great masters. One is Master Shi Henjun, the head of the Secular Disciples Training School. And the other is Master Shi De Yang,
the coach of the martial monks reserve team. Each new disciple is carefully screened to see whether they have the requisite talent and ability. 要看他的体格，他人这个体格大小、粗壮、高低不一，所以看他这个体格、体型都要看的。但出家弟子从本身的身体条件都要求的比较高，队员呢得符合练武功的这些身体条件，身高、臂长啊，这都得去考。 Only those who are exceptionally strong, with good physique and pure Buddhist devotion, can be recruited as Shaolin martial monks. The requirements for these secular disciples are less stringent. All that is needed to learn Kung Fu at a Shaolin temple is a normal build and good flexibility. The most important thing is that the apprentices start practicing as young as possible. Although there is no age limit for learning Shaolin Kung Fu, young children are not only able to learn faster, but they are also more lithe. Flexibility is paramount. The more flexible you are, the more pain you can withstand. The more pain you can withstand, the faster your progress. Shi Mao Jun is 9 years old. He's been learning Kung Fu for only 3 years. He is one of the best fighters in his group. A brilliant and agile student, he has learned the essence of Xiao Hong, the renowned Shaolin combat technique, in a very short time. His every attack is powerful, every step firm and strong. Apart from being smart, he also has the right build to learn Tong Ji Gong, or juvenile Qigong, a mystical Shaolin Kung Fu that requires both spiritual and physical training. Tong Ji Gong has given him a clear edge over his peers and marks him out as particularly gifted. It's impossible to trace the origins of Tong Ji Gong. The myths surrounding Kung Fu are many. But it is often held that an Indian Buddhist called Dharma, a devout and zealous monk who came to Shaolin to preach Buddhism 1400 years ago, found that his fellow monks lacked the physical strength to bear the long hours of Zen meditation. He set about creating Tong Ji Gong, based on Indian yoga, to promote the monks' physical strength. Another legend says that 700 years ago, a Shaolin Buddhist chief invited the country's best fighters to Shaolin to exchange their ideas about martial arts. Here, they created Tong Ji Gong, which incorporates the advantages of every style of Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu demands both spiritual and mental as well as physical training. Tong Ji Gong best shows this concept. Tong Ji Gong is divided into basic and advanced levels. Basic Tong Ji Gong focuses on mobility, especially various forms of rolling and leaping. It requires great flexibility of tendons and joints, which is why 5 to 6-year-old boys are at the best age to practice this skill. These two 9
8-year-old boys who have practiced basic Tongji Gong for 4 years have made the most fragile parts of their bodies become deadly weapons. Basic Tongji Gong may move on to advanced Tongji Gong when they are older. This 18-year-old student has practiced advanced Tongji Gong for 6 years and demonstrates the extremes of flexibility capable by the human body. Learning advanced Tongji Gong is similar to learning Qigong. Actions are soft but powerful, stretching human joints to the limits of endurance. A master of advanced Tongji Gong can bend his limbs to seemingly impossible angles. A normal person can bend his foot back no more than 90 degrees, keeping his knee straight. A Tongji Gong master can bend his foot back through 180 degrees. So how does this extraordinary flexibility help with Kung Fu? According to Master Shi Henjun, to become a Shaolin Kung Fu master, Tongji Gong is vital. It makes the joints extremely pliable, which in turn enables perfect posture and enormous power. What's more, it ensures that those qualities can last a lifetime. 不练童子功，从半路上18、19岁开始练这个功法，然后你到了一定的年龄，比方说到50岁、60岁，你本身的武功慢慢的就退化了。练童子功，它退化不下去。But why should a Buddhist monk wish to practice Kung Fu in the first place? Legend says that during the Wei and Qin dynasties, 1,500 years ago, Emperor Zhao Wen, who was a fervent believer in Buddhism, built a residential monastery for Master Bao Tuo, who came from India. Since the monastery was situated in the woods at the foot of Shaoxi Mountain, it was named Shaolin, as Lin in Chinese means woods. But the monastery was in a remote mountain area, and its inhabitants were prone to attack by wild animals and bandits. As a result, the monks began to practice Kung Fu for self-defense, and the farming tools they used in day-to-day life became their weapons. There was little training equipment in the mountains, and so techniques were developed that utilized what basic items they had. From the humblest of beginnings emerged a simple but arduous long-term training regime that influences the practice of Kung Fu even today. Throughout its more than 2,000 years development and history, Kung Fu has no shortcut to becoming a master. Only endless practice, extreme effort, and total devotion can fully harness the power of Kung Fu. Literally, in ancient Chinese, the term Kung Fu means one with an erring devotion. The reward of becoming a master is reserved only for the elite of the elite. The first thing to learn in Kung Fu, and the most important fundamental stance, is Jia Ma, the back stance. As a basis for strong attacks, and to avoid falling at the opponent's attack, the first requirement is to be able to stand firm. A Kung Fu practitioner must continue Jia Ma exercises throughout his life, at least 2 hours every day.
resist the cold. Willpower is more important than physical condition, reflecting the central aim of Kung Fu, to train both one's mental and physical power. Is a way to strengthen delicate human fingers. The many nerves in the fingers make them extremely sensitive to pain and therefore weak. What seems like a gentle pursuit of pushing one's hands into dried beans after only a short time becomes almost unbearably painful. For the Kung Fu devotee, it is a pain that must be borne regularly and for up to an hour at a time until the fingers are strengthened and the pain is controlled. Hitting a candle flame from a distance is an exercise that promotes the explosive power of a punch. The rush of air driven by the fist blows the candle out, but only if every ounce of strength is placed into the strike. When the candle is out, it is relit and the exercise repeated. Repetitive training is the fundamental methodology behind Kung Fu. Repeat, repeat, and repeat again until your action is second nature. 要通过自己的刻苦努力锻炼呢，因为少林拳是学无止境的。少林拳就像是佛教里边的大藏经，任何一个人一生的经历，他是学不完的。 More than 300 styles of Shaolin Kung Fu are practiced today. They can be divided into weapons use, combat techniques, and Qigong. The sword is regarded as the king of all weapons. The Dao or scimitar was invented after the sword. The most famous method being the Shaolin traditional Dao technique. In ancient times, scimitars were designed for close fighting, where each combatant was in great danger. An old Chinese fight saying goes, the shorter the scimitar, the greater the danger. Guandao is classified as a scimitar-style Kung Fu. However, it is very different from using a scimitar. The Guandao itself is a long, heavy weapon, requiring great strength to wield effectively. Good Guandao fighters need to be powerful. The use of long weapons also requires the swiftness that is typical of a Shaolin Kung Fu. Since using the tip of the spear is the only way to win, it is necessary to maintain distance from the opponent. Unlike with scimitars, the longer your spear, the more powerful you are. But Shaolin's most famous weapon is the stick. With no blade, the emphasis is on speed and accuracy. 500 years ago, Shaolin martial monks used sticks to fight the Japanese pirates along the southeastern coast of China. Their efficiency at seeing off the intruders proved the simplest of weapons can be the deadliest in the right hands. But no matter how careful you are using a weapon, there is still a chance of killing your opponent unintentionally. With this in mind, the most fully developed Shaolin Kung Fu techniques are hand and leg styles. Shaohong combat technique is one of the most renowned, and all novice Kung Fu devotees must learn it. This technique
technique incorporates features of all styles of Shaolin combat, and once mastered, forms a strong basis on which to build. Advanced Shaolin Kung Fu practitioners can learn a hack combat technique. This technique, also needing immense energy, features wide-angle movements. It takes careful coordination between steps and strike patterns requiring fast actions of the upper body, using fists and palms to fight. Using simple, even strikes, long combat technique involves moving as little as possible while waiting for and anticipating attacks. This highly advanced combat technique demands at least 10 years Kung Fu experience before it can be attempted. מחשבי כף יד, טלפונים סלולריים, משאיות חכמות, שיבוטי אדם, DVD, HTML, EPG, VTR, CPU, HDTV, ADSL. צריך להתעדכן עם ה-GSM, SMTP לכל החבר'ה, אינטראקטיבי עם כל PC, ג'יגאבייט, אור אולטרה סגול, CD-ROM, רכבות מרחפות. תאכלו אורגני, תלבשו PVC, עולם הטכנולוגיה, מחר ב-11. מתמצת בשבילכם את הבבלת מהתכלס. I'm Dr. Brady Barr, and I'm a crocodilian biologist. Come on! All right! Whoa! Oh, look at it down there! Man, he almost got me! Oh, he bit me! הדוקטור המשונה ממשיך להתבוסס בבוץ וליהנות מזה. יומני תנינים, ימי רביעי ב-10:30. סדר וטוב. That was the most terrified I think I've ever been. חיובי ושלילי. We are likely to be wiped out by impacts. רגוע וסוער. מנוגדים, קיצוניים, מתנגשים, תהפוכות האדמה, ימי חמישי ב-11. יש דברים שאנו נושאים כאות קין על גופנו, דברים שאיננו מדברים עליהם, והם בכל זאת משאירים סימן. איסורים שהפרנו, כללים שזרקנו לרוח, נפש ובשר, גוף ומחשבה, גורל אדם, חותם. הצד האפל של תרבות הטאבו, ימי שישי ב-10. אתם אי שם במדבר הגדול ביותר על פני כדור הארץ, באחד המרחבים הקשים ביותר להתמודדות אדם, ויש רק בעל ברית אחד שמחזיק אתכם בחיים. אתם אי שם עוקבים אחר מסלולו של אייף נדיר, נאבקים בכוחות גדולים, אך לכם תהיה רק הזדמנות אחת לקלוע למטרה. אגדות ממקומות רחוקים, גיבורים חדורי תשוקת הרפתקה, העולם שסביבנו, ימי שני ב-11. The
most creative Shaolin Kung Fu may be the 18 Ahat methods, the first Shaolin combat techniques. Legend has it that over 1400 years ago, Master Dharma, in meditation with his disciples, studied the Wu Qi Shi, or 5 animals play, an ancient health-giving Qigong developed by a famous doctor. He was then inspired to create the 18 Ahat methods. The 5 animals play is a kind of Qigong that imitates the breathing and motions of 5 long-lived animals: the bear, crane, ape, tiger, and deer, aiming to provide longevity. Master Dharma formulated the 18 Ahat methods on a mountain ledge less than 10 feet wide, outside the cave where he meditated. One of the methods, the white crane airs its wings, imitates the flight of a white crane. The principles of this combat technique influenced later generations all over China to create techniques based on the characteristics of many other animals. Survival of the fittest, the principle of the wild, encouraged devotees to learn the skills each animal used to survive in its habitat. The Wu Xin Chuan, or 5-style combat technique, imitates 5 animals: the dragon, snake, tiger, leopard, and crane. Xin Chuan, or dog style, is inspired by the way a dog attacks the lower body. This technique is particularly suitable for smaller people. Then there is Ying Jiao Gong, the eagle's claw, which imitates the fierceness of an eagle, as well as its predatory skills. Or tiger style, features the agility and strength of the tiger, emphasizing speed and aggression. Xin Chuan, or monkey style. It is inspired by the swiftness of the monkey. Whether a disciple is good or bad in mastering the skill depends on whether the postures or gestures of the monkey can be clearly seen. Or mantis style, demonstrates the aggressiveness and explosive grace of the mantis.
characteristics with martial arts shows the organic development of Kung Fu from its humble origins into the powerful defense weapon it has become, still with a foot firmly grounded in nature. However, the most profound wisdom and the most mysterious power of Kung Fu is called Qigong. Through breathing and a series of systematic movements, Qigong produces a type of energy called Qi. The Chinese believe that Qi, or energy, normally resides in a place they call Dantian in the lower abdomen. Once you can freely direct this energy to a particular part of the body, you can produce enormous power. Direct the Qi to your arm as you throw a needle, and it can pierce a piece of glass. Used correctly, Qi can make any part of the body as hard as steel. The crown of the head can break iron plates, bricks, sticks, and stones. Hands can smash bricks and break sticks. Feet can splinter rocks and a staff. Even the most delicate parts of the body can become immune to scimitar or spear attack. The stomach can resist a trident stab, or can break sticks. The throat can resist attack by spear. 不是说这些什么兵器都不能伤，因为枪斥后啊，他们都是恩气功的一种，都属于恩气，就是把这个气布局这个外层，内练一口气，外练那个筋骨皮这个皮，他这个把这个气充足以后，你的外界东西打不透一般。 In the past, the mysterious Qigong was regarded as mystical or even as magic by some. But studies have found that the Qi movements within the body can be tracked by a heat detector. Of course, the only way to maximize the Qi energy is by repeating the exercises day after day. The human fists are fragile. Although often used in attacks, fists are prone to damage. If you wish to be more powerful, you must strengthen them. Place a piece of paper on a wall. Punch it for 2 hours without stopping. Replace the paper when it's broken. The wall may deteriorate, but eventually the hand becomes immune. The brain is the most important organ of the human body. Serious injury or damage to the brain can be fatal. To protect it, the skull must be strengthened. All you have to do is hit your skull with your palms for 2 hours every day to harden it. Then bang your head against a sandbag for 2 hours to train it to resist the shock of an attack. Hard Qigong masters believe that the skull becomes up to 4 times harder than that of a normal person after 2 years of such continuous practice. Another very delicate part of the body, the neck, is particularly vulnerable to attack. Injuries here can lead to paralysis and death. A headstand lowers the weight of the entire body onto the neck. Practice an hour every day for a year, and then you can progress to neck hanging.
consists simply of hanging by the neck from a cloth noose. At first, it is only bearable for 2 to 3 seconds, but eventually the body can be supported for minutes at a time, by which time you'll have mastered the technique. The iron neck is very useful in actual combat. It enables you to free yourself and counterattack should your enemy have your neck in an arm lock. By now, it is clear that Shaolin Kung Fu emphasizes both actual combat and mental theory. This balance explains why it is the leading school of Chinese Kung Fu. However, in spite of its importance to China, Shaolin Kung Fu was once almost totally lost. Over its 1500-year history, the Shaolin Temple has suffered several calamities. The most serious was in 1928, when a military clique called Qi Yaoshan set the Shaolin Temple ablaze. It is believed that Chanjingge, the sutra library where all the Kung Fu textbooks were kept, perished in the fire. Although the books were gone, fortunately the living textbooks, the Shaolin masters, survived. 说没有我们这些人，这个继承。 没有这些人的发展，没有今天的好形势。 In 1980, during a Sino-Japanese Shaolin martial arts interflow conference, the Chinese government realized that Shaolin Kung Fu was all but lost. It immediately began to search for people who could help to reconstruct the school of knowledge. One of these people was Master Liang Yituan. 68-year-old Master Liang Yituan is among the top Kung Fu masters in China. From his great-grandfather down, each generation has practiced Shaolin Kung Fu. Master Liang started when he was 5 years old. More than 60 years later, he is an all-round Shaolin Kung Fu master. Later, in order to promote Shaolin Kung Fu, the government funded Master Liang to open a new martial arts school. It was an immense success, and Shaolin Kung Fu's popularity spread swiftly. In 20 years, Chinese Kung Fu training schools have spread all over China and indeed the world. Beneath the Shaolin Temple at Songshan, there are now over 40 schools alone. Every year, Dangfang City in Henan Province, which is the home to the Shaolin Temple, holds a large-scale Shaolin martial arts contest to promote popular interest in learning Kung Fu. More than 5,000 Shaolin Kung Fu practitioners from more than 60 training schools across China gather to advance Shaolin Kung Fu. At the contests, they exchange techniques and experience, another basic tenet central to the practice of Kung Fu. Shaolin Kung Fu School in Dangfang City. It can accommodate 8,000 students at any one time. The students come from all over the world, and to accommodate them, the school has several large hostels. Just like other Shaolin secular disciples, the students have to get up early in the morning to undergo the strenuous training.
After washing, the first thing is not breakfast, but exercise. This is the method used by martial arts training schools to teach students discipline. The morning exercises demand synchronized movements, just like military training. Whether practicing boxing or the use of weapons, all movements must be synchronized. Morning exercises are a compulsory part of the training. Only after half an hour of practice do the students get their breakfast. For the students, the benefits derived far outweigh the hardships endured. 将来把武术练好，文化课学好，应该会有一个出路吧。 Apart from the martial arts, these training schools also provide an all-round education. Students have to attend grammar lessons, which are divided into primary, secondary, and even tertiary levels. Moreover, the syllabus of the martial arts training schools is very varied. Apart from Shaolin Kung Fu, students learn the martial arts of other countries, including karate and taekwondo, creating a synergy between the various combat arts. To spread the Shaolin Kung Fu message, this training school has pioneered summer courses, lasting from 1 week to 2 months. They attract thousands of applicants every year from countries all over the world. 我的看法，功夫是很厉害，最厉害。每天我看他们，还有他们的功夫的办法，很厉害，很有意思。每天我差不多5点钟起来，开始跑步，差不多5点钟到6点半，我们有点活动，还有以后我们可以休息，差不多8点半到10点半，我们也上课。比方说，有的时候我练棍，有的时候练别的。 Westerners often learn about Kung Fu from television or movies. It can seem mysterious, unattainable even, but at these summer camps, they can actually try real Chinese Kung Fu for themselves. Before I came here, I just saw Kung Fu on TV, see Shaolin monks on demonstration or on TV. I was attracted by Kung Fu, but I never had the possibility to practice in my country because I live in a small town and there is no club to practice Kung Fu. Maybe I will try to find a club to practice Kung Fu in France because I fall in love about Kung Fu. It's a very good, and I think it's the most famous martial arts that I can practice. בפברואר הנוכחי נתבונן במדע בעין חדשה. נחקור את מדע הספורט. נצלול אל תוך מדע האהבה. ונבלה עם הדוקטור שנהנה לגעת במדע טבול בסכנה. Whoa! This is the clearest water I've ever looked for crocodile sand. ואם זה לא מעיף אתכם רחוק מספיק, הדבר הבא יעשה את העבודה. The most destructive power that modern man has actually known. אם אתם נהנים מקרבות צמודים, החבר'ה האלו ישמחו להזמין אתכם לסיעור מוחות מתנגח במיוחד. נסו ללכת ראש בראש עם החבר'ה האלו. ואחרי כל זה, מה נעים יותר מטבילה מרגיעה. I'll swim with sharks any day of the week, just keep the jellyfish out the way. Oh! פברואר בנשיונל ג'אוגרפיק, יותר משדמיינתם. צבעוני עם ברק, מגוון וסטגלן. לצפרדעים יש תכונות של שורד אמיתי. עכשיו, כשקרקורן עלול להיות מושתק לתמיד, הן מנבאות את עתיד הגזע האנושי. כדאי ללמוד מהצפרדעים משהו על המכה הזאת לפני שיעלמו. הצפרדע האחרונה, שבת פראית ב-10. לפני 3,500 שנים, הפיצוץ הגדול ביותר שראה האדם קרע את ליבה של אירופה. Destructive power that modern man has actually known. פיצוץ ששינה את פני ההיסטוריה. הציביליזציה האירופית הראשונה נמחתה מעל פני האדמה. האם
וכעת ישוב המיתוס של אטלנטיס ויהיה למציאות. האגדה תופסת ממשות בסדרת תעודה של 2 פרקים. סנטוריני, סיפורו של הר געש, חלק א', ראשון ב-11. Today, Shaolin Kung Fu training schools are spread all over the world, as far afield as Cuba. 20-year-old Canadian Nick has learned Kung Fu for 6 years in Canada. Now he has come to the Shaolin Secular Disciples Training Center to learn more. Here's where it all started, I think. Here's where all the martial arts began. So I wanted to learn like from the original source. I wanted to see where it all started and things like this. I hope to improve on my basic skills and hopefully learn some advanced techniques I can bring home, show my friends and family. Nick's devotion to Kung Fu enables him to study advanced techniques. He is learning a very difficult technique, Ji Chuan, or two-finger Zen. To learn two-finger Zen, first you have to strengthen your fingers. Nick practices finger press-ups for an hour every day. Practicing two-finger Zen, part of which involves supporting the entire body weight on 2 fingers of each hand. Maximizes finger strength. Well-trained fingers can be used as deadly weapons. In order to harden the fingers, students are required to punch a sandbag at least 2,000 times a day. But two-finger Zen is not the highest level of finger work. An even more advanced technique is one-finger Zen. One-finger Zen involves standing upside down on one finger. Very few people have ever mastered this special technique. In recent times, only one monk, Master Hai Dang, accomplished this. Since he died in 1989, no one else has been able to master this most extreme of all techniques. It requires not only immense training, but a thorough understanding of Zen Buddhism. The heart of Zen is a
peaceful mind focused on the Buddha. Shaolin Kung Fu emphasizes the unification of Buddhist theory and Kung Fu. A martial monk may spend a great deal of time learning Kung Fu, and even more time developing the strength of his Qi. But most time of all is spent meditating and learning Zen Buddhism. The heart of Zen is a unique concept which often perplexes foreigners, appearing mystical and unobtainable. This religious foundation is what makes Shaolin Kung Fu so special. When myth and logic, mysticism and endurance meet Buddhism, the result is perfect power and perfect peace. The result is Shaolin Kung Fu. The ebb and flow of the tides, as well as every living thing on Earth, from the growth of plants to the health of human beings. Since ancient times, people have stopped at nothing to harness this force, which they believe will enable them to transcend life, age, sickness, and even death. Small town near the city of Foshan in China's Guangdong province lives 56-year-old retired worker Kwang Huangchuan. Every night before going to bed, he absorbs this great energy of nature. 呢就係用個沙袋，用個沙袋，用個藥袋擲住個肚，然後收腹，吸氣吸氣。 It's been Mr. Kwang's habit for 20 years to sleep with his 25-kilogram sandbag on his belly. He believes that breathing with a great weight pressing down on his abdomen enables him to absorb several hundred times more energy than other people. After sleeping like this for 3 months, he was surprised that his chronic tracheitis and high blood pressure became much better, and he became convinced of the effectiveness of this energy absorption technique. Since then, he has always slept like this. It may look a bit strange, but in fact what Mr. Kwang is practicing is what the Chinese call Qigong, which literally means breath control. It refers to the inner power or energy possessed by martial artists. 從皮骨咧就擰出嚟噶嘛，累擰一口氣，即係好似擲住嚟瞓覺，累擰一口氣，外擰筋骨皮，呢就係擰筋骨皮啦。咁啊就係學武學氣功嘅基本道、基本原理。20-odd years ago, by chance, Mr. Kwang met a Qigong master, who at first only taught him meditation and breathing exercises. Over time, finding that his strength had increased, he began delving into books to learn fighting techniques. At first, Mr. Kwang's training method was simple. Every day, he'd hit the punching bag 1,000 times, transferring to his fists the explosive force of his Qi, or inner power. Later, finding this to be limited, he sought to extend the power from his fists throughout his whole body. Every day after lunch, Mr. Kwang goes through his rigorous training. These iron slabs each weigh 8 kilograms, and Mr. Kwang uses them to hit his own head, back and abdomen between 20 and 30 times each. At first, Mr. Kwang often developed bruises on his body and even suffered internal injuries.
but he never gave up, because he believes that the harder the impact, the greater the reactive force which is provoked in the body, which over time would increase his qi. To further his prowess, Mr. Kwang taught himself Shaolin Kung Fu, picking a renowned martial art called the iron sand palm. These green beans and chili peppers aren't for eating. Every day Mr. Kwang thrusts his hands into them for half an hour, striking at least 200 or 300 times. 呢度令綠豆叫紅沙手，紅沙手先開始定鐵砂掌咧，有用呢種入門，先用綠豆、辣椒，佢又活去散熱止痛作用。10 catties of green beans mixed with 2 catties of chili peppers, the first stage towards achieving the iron sand palm, which is still practiced at the Shaolin Temple. After practicing for half a year, Mr. Kwang went on to the next level by thrusting his hands into pieces of iron. 初咧，你擰嗰個時候咧，有全部都係圓嘅，全部係呢啲圓鐵嘅，圓鐵，全部係圓鐵。擰完之後啦，你又落啲方鐵落去。 落啲方鐵落，方鐵落完呢就3尖8角啊啦，3尖8角都有落。Mr. Kwang's hands are infused with iron rust. The flesh, thickened and toughened to an extraordinary degree, can ward off any external attack. This is the only pair of iron sand palms to be found in the city of Foshan. Apart from this, Mr. Kwang has also perfected the iron head kung fu. The head is a vulnerable part of the body, but Mr. Kwang's skull is 4 times harder than a normal person's. His training method may make you cringe. Turning himself upside down, he repeatedly hits the ground with his head. It may look dangerous, but Mr. Kwang has long since stopped feeling any pain. Even headbutting an iron slab doesn't draw any blood or cause any swelling. Any of these dangerous acts is enough to leave a normal person with serious concussion. So what is it about Qi Kong which makes Mr. Kwang impervious to harm? Mr. Kwang is just an ordinary elderly retired worker, but Qi Kong enables him to perform astounding feats. There are over 10 million Qigong practitioners in China. In big cities like Beijing and Shanghai, you'll find enthusiasts by the hundreds in the parks each morning. Nearly 100 people have gathered today in the countryside near the city of Taipei in Taiwan. Coming from every social class and age group, they have all come for the same purpose: to use Qigong to cure sickness. Huang Shufan, who's 42, has been practicing Qigong for 4 years. Before she started, she often suffered from a lack of energy. But after 6 months, her strength could rival a manual laborer's. Today, she can even give dangerous demonstrations like being stabbed in the temples by chopsticks and in the throat by a sword. Is this change all down to Qigong? Mrs. Chen, who is almost 60, has practiced Qigong for 6 or 7 years. It has cured her of the migraines and nose allergy that she had had for years, and where once she would have been out of breath from just walking, she can now tread over eggs and light bulbs without breaking them. The people on stage aren't superior martial artists or top athletes. Before practicing Qigong, they were all plagued by ill health. But today, they can perform feats which ordinary people in perfect health would find impossible. How does Qigong affect such changes in the body? What exactly is Qigong? Since the Yin and Shang dynasties more than 3,000 years ago,
The Chinese have believed that everything in the universe is bound together by qi, a force or energy which doesn't just exist in the cosmos, but also within the human body. In a medical work called Huangdi Neijing, or the Inner Tome of the Yellow Emperor, there's a reference to qi which, to paraphrase, qi is a source of life. It's a force or energy that exists in each of us from birth. And as we grow up and age, this qi will gradually grow weaker. Just as some people are born with natural abilities in sport, art or music, the potential for qi may exist in anyone. It is only with constant application that any such gift will not go to waste. Li Qinhua is a physician who has practiced Chinese medicine for over 20 years. Like ancient Chinese medics, he had to study Qigong together with Chinese medicine. According to him, although Qi can dissipate, training can make it reappear, and even flow through the body at will. This is what's called Qigong. 所謂氣咧，我哋咧就感覺唔到、睇唔到，無色無味無臭，通過特殊嘅方法，咁樣一般嘅氣功師咧都可以咧觸摸到咩係氣，氣係一種嘅物質，可以攞落嚟，可以發出去。Qi has no taste or odor, shape or form. To the Western mindset, accustomed to hard scientific proof, an abstract concept like qi is hard to comprehend, even if it is just as hard to dismiss out of hand. In China, almost everyone believes in the existence of qi within the human body, and that the flow of qi within the body can be affected to enable one to perform superhuman acts, or to enhance certain organic functions. So how does one go about developing qi? The first method for developing qi is through proper diet. The Chinese believe that expensive herbal medicines like ginseng and Chinese angelica replenish the body's qi. Chinese emperors have practiced Qigong in the hopes of achieving eternal youth. Many Taoist alchemists have also used the life-extending properties of Qigong to attract followers. The second method for developing qi is through gathering. This Qigong master is doing just that. Qigong practitioners believe that through breathing, qi existing on the outside is drawn into the body to replenish the internal qi that has weakened or been expended. But qi doesn't exist just anywhere. The ideal place for gathering qi is the countryside, where it is tranquil and the air is fresh. 所以我们必须要摄取外在的所谓天地灵气、日月精华，那么去接触大自然，做森林浴、做日光浴，那么跟大自然结合，自然呢就可以摄取很多有益身心的这些能量，来让身体呢更充实、更饱满。45-year-old Tu Jinchuan began practicing Qigong with his father at the age of 18. Every Sunday, he goes to the countryside to absorb the qi of nature. With every breath, Master Tu imagines the qi of nature flowing through the top of his head into his body, replenishing the qi that has been used up inside. By taking up a meditative position, he clears his mind and becomes one with nature. The more qi he absorbs, the stronger his body becomes. But no one has ever seen what qi looks like. What form does it take, if it exists at all? כשאתה מתבונן בעולם היום, האם עולה לך שיר בלב? האם השיר ממשיך להתנגן כשהעשירים מתעשרים יותר והעניים מאבדים עוד? האם השיר ממשיך לפרוץ מבעד לאוויר המלוכלך שאתה נושם? אם נמאס לך לצפות מהצד, דוח כדור הארץ מסביר כיצד ניתן לנצל את כדור הארץ ולא לרעה. זה עשוי עוד לשנות את זווית הראייה שלך על העולם. דוח כדור הארץ, מחר ב-9:30. זו אחת המילים החזקות בשפה, ועם זאת היא לא באה לפגוע. אנו חסרי אונים אל מול השפעתה, אך היא מביאה אותנו למעשים יוצאי דופן. בלעדיה, אנו חושקים בה יותר מכל, וכשהיא עימנו, אנו עדיין שואפים לעוד. זו מילה שכולנו מבינים, אך קשה לנו מאוד לתת לה הגדרה. סדרה שבוחנת את הכימיה שמאחורי האהבה. מדע האהבה, ימי 50 ב-10.
הוא מגיע לעבודה בסירה מתנפחת, ביום או בלילה, רענן או באפיסת כוחות. יש ימים שבהם לקוחותיו אינם טורחים כלל להגיע, ובימים אחרים הם אינם מוכנים להרפות. בואו לפגוש את בריידי בר. Very dangerous. It's just a myriad of jaws, teeth, claws. ביולוג, הרפתקן, חוקר תנינים. הוא טוען שאין עבודה טובה מזו בעולם, וזה לא מפתיע, כי הוא עובד כאן. לפני 3,500 שנים, הפיצוץ הגדול ביותר שראה האדם קרע את ליבה של אירופה. Destructive power that modern man has actually known. פיצוץ ששינה את פני ההיסטוריה. הציביליזציה האירופית הראשונה נמחתה מעל פני האדמה. האם כעת ישוב המיתוס של אטלנטיס ויהיה למציאות? האגדה תופסת ממשות בסדרת תעודה של 2 פרקים. סנטוריני, סיפורו של הר געש, חלק א', ראשון ב-11. אתם אי שם במדבר הגדול ביותר על פני כדור הארץ, באחד המרחבים הקשים ביותר להתמודדות אדם, ויש רק בעל ברית אחד שמחזיק אתכם בחיים. אתם אי שם עוקבים אחר מסלולו של עייף נדיר, נאבקים בכוחות גדולים, אך לכם תהיה רק הזדמנות אחת לקלוע למטרה. אגדות ממקומות רחוקים, גיבורים חדורי תשוקת הרפתקה, העולם שסביבנו, ימי שני ב-11. Wang Yonghan, who has a doctorate in natural remedies, has practiced natural medicine in Canada for 10 years. Having made studies of Qigong from the standpoint of physics, he has reached some startling conclusions. 喺一個物理學嘅解釋咧，就係氣係等於一個頻率，呢個頻率咧係一個特定嘅指定嘅頻率，係7.83咁上下嘅頻率啊。咁跟同埋咧就係一個遠紅外線，一個我哋叫做 trace elements 一種微元素同埋一個熱能嘅共合，咁就等於一個氣功。From the perspective of physics, Qi is the equivalent of energy. Qigong involves transferring energy from those cells in the body which are high in energy to cells with a low energy content. 一般所謂氣功咧係我哋代表一個體能 energy， 即係意思一個氣功師當佢發氣嘅時候，因為佢嘅體能比個病患者高，以至喺普通嘅物理學裏邊咧就解釋就係話佢個體能由高嘅體能、大嘅體能去到一啲比較少嘅體能，即係由高去低咁嘅意思。Dr. Wang also claims to have discovered the amazing relationship between Qigong and nature. He is of the opinion that the earth possesses a certain frequency, and Qigong training really involves harmonizing the practitioner with this frequency. When that happens, his physical abilities will be increased. China's millennia-old Qi training methods, such as gathering and fasting, which combine meditation with breathing to absorb the Qi of heaven and earth, are in fact all based on this principle. If Qigong can really increase our physical abilities and unleash the huge potential locked away inside us, what are the limits to which it can bring us? Mr. Kwang's devotion to Qigong is nothing short of the fanatical. Every little detail of daily life has become for him another method of training. Even going up or down the stairs at home, he treats the wall like a punching bag. After exhausting every possibility, Mr. Kwang has come up with a veritably insane way of training himself. Being run over by a motorcycle. Mr. Kwang only weighs 60 kilograms, whereas the motorbike is in excess of 100 kilograms and is traveling in excess of 12 miles per hour. Surely it's more than flesh and blood can bear. 我哋頭先表演呢啲唔係要害而又有益，越我哋練成呢個氣功啊，呢個衝擊大咧，佢個進步越高。Would this death-defying method of training really help Mr. Kwang improve his Qi?
First, Mr. Kwong concentrates the qi of his entire body into his abdomen. The instant when the motorcycle runs over him is the point at which the energy in his body reaches its peak. For 3 consecutive times, the motorcycle runs over Mr. Kwong, but he emerges completely unscathed. It proves that it is no fluke. Mr. Kwong really seems to have mastered the technique of controlling his qi. 咧就係咁靠呢個方法去嚟啦，後背脊骨，你靠呢個方法去嚟，千錘百煉先練得出一種好功夫出嚟。This sort of martial art, which makes the human body impervious to what would ordinarily cause serious injury or even death, is the astounding ancient Chinese kung fu known as hard qigong. For well over 1,000 years, the Chinese have applied qigong to the martial arts, and according to legend, skilled practitioners could go without food or rest and had godlike powers. Hard qigong, the most mysterious form of which is that practiced by Shaolin monks, is a form of kung fu that focuses qi to any part of the body, allowing it to strike with unbelievable force or withstand the most powerful blow. In other words, even the most vulnerable part of the body can be turned into a weapon. With qi, wooden staves can be broken with a bare hand, stone slabs can be shattered with a kick, and even the head can be used to smash bricks and withstand blows from iron rods. 71-year-old Li Mingde lost his sight after a stroke led to hemorrhaging in his eyes. For 3 years he was completely blind. In his despair, qigong was his only hope. 老师给我发光，发光那有淋巴呢，就叫 no， 自己感觉到眼睛旁边哦有一块肉，硬硬的，但我这里一方面吃药，一方面跟老师治疗，差不多半年，就一块肉都 Master Chung Tai Dai has been a non-profit physician in Taiwan for 6 or 7 years. Without resorting to any instruments or even bodily contact, he can sense what is wrong with patients through his qi alone. 他气有往上冲的感觉，气有往上冲的感觉。那所以我们接了气之后2个气场接在一起之后，然后你要先感受到患者他的气有什么样的感觉反映在你自己的身上，然后我们就可以断定他气是怎么样的运行，我们要用什么方法来给他调理。 China has a 3,000-year-old history of treating illness with qigong. The general understanding is that the qigong master sends out the healthy qi within his own body through his hands into the body of the patient, and by regulating the patient's weakened qi, brings him back to health. In the case of Li Mingde, Master Chung poured in his energy through the top of the patient's head and connected both their qi, gradually restoring Li's sight after 5 years of treatment. Natural remedy physician Wang Yonghan agrees that qigong has curative properties. 用氣功，氣功係一個能量嘅輸送。佢嘅能量如果足夠嘅時候，佢個病而佢病唔係好嚴重嘅病咧，係基本上用氣功就可以醫好噶啦。At the moment, qigong treatment is being promoted in advanced countries like Japan, the United States, and Canada, where research is being conducted into the relationship between qi and the progress of disease. After 10 years of research, Dr. Wang Yonghan has married Chinese qigong to Western science, something he calls scientific qigong, which remarkably only takes 3 hours to learn. Dr. Wan repeatedly blows through his mouth on the head of a student. Apparently he's performing scientific qigong. 我吹呢個氣功落去，所謂呢個頻率，因為呢個頻率落去嘅時候咧，就係刺激個腦，腦係我哋嘅中樞。咁個腦進入呢個頻率狀態當中咧，佢全身就會產生氣功。None of the 11 students in class today have ever received any previous qigong training. Before learning scientific qigong, first they have to put themselves in a state of relaxation by placing their hands on the Datian pressure point on their abdomens. Dr. Wang begins to blow qi into their pressure point on top of their heads.
After only 5 or 6 exhalations, they begin to feel qi coursing through their bodies. Some of the students are sweating in the palms and their body temperatures are rising. 即係自己想像咯，呢度有入氣，個百會入氣，咁一路咁入到去個丹田度，咁跟住你呼氣嗰陣時由呢度咁抽翻出嚟，咁吹翻落去咯。After 15 minutes, the students can send out qi on their own by placing their hands on other students. It seems that they can indeed learn Qigong within such a short space of time. If this method really works, it may well bring hope to a lot of patients. Being a promoter of natural remedies, Dr. Wang believes that Chinese Qigong is a kind of medicine inseparable from nature itself. 越近乎個自然環境當中咧，個人個病或者個身體就會越嚟越好。離開自然咧，個人咧就會越嚟越病。咁所以咧，我哋即係希望即係鼓吹呢一樣嘢咧，提倡就係話全世界都走緊呢個 trend， 包括香港都走緊呢個步伐，就係我哋開始要步向翻自然。Today, Western medicine is beginning to recognize that there is something about Qigong that warrants further investigation. In future, if mankind can harness the power of Qi for medicine, health, and extending life, it would not only be a great step forward for medical science, medical books may well have to be totally rewritten. But in the end, differences remain between East and West in terms of culture and thinking. It's a long, long road ahead before any consensus on the subject can be reached. שאי פעם תהיה להנאתו על החוף, ודאי נתקל בסוגים שונים של עצות. כמעט 30,000 זנים התגלו בעשור האחרון. אחד מהם, המטוקוקוס פלוביאליס, החל משמש לאחרונה למטרה לא שגרתית, כצבע מאכל לדגי סלמון. מה הקשר בין העצה הירוקה לסלמון הוורדרד? כיום גדלים רוב דגי הסלמון בעולם באופן מלאכותי בבריכות מים קרים דומות לאלו הנראות כאן. בבריכות אלה ניתן לסלמון רק מזון סינתטי, שאינו מכיל אסטקסנטין, הפיגמנט האדום הקיים במזונות הטבעיים שהוא מוצא בדרך כלל בים. זהו אותו פיגמנט אשר מעניק לסלמון את צבעו הוורדרד המפורסם. בלעדיו, בשרו של הדג הוא כמעט לבן. כדי להחזיר למעדן הנחשק הזה את צבעו הוורדרד המפתה, מגדלי הסלמון מוסיפים אסטקסנטין למזונו של הדג. הפיגמנט הטבעי הינו נדיר ויקר, ומשום כך מעדיפים המגדלים את הגרסה הסינתטית שלו. כיום מקבלים כמעט כל סוגי הסלמון את צבעם מתוסף המזון המלאכותי הזה. אולם לאחרונה גילו חוקרים שיטה קלה וזולה להפיק אסטקסנטין טבעי מעצת ההמטוקוקוס פלוביאליס. הפלא מתרחש הרחק מן האקלים הצונן בו מגדלים את דגי הסלמון, בלב מדבר הנגב הצחיח, במעבדת הביוטכנולוגיה של מדרשת בן גוריון בשדה בוקר. תחילה שמים את העצות בתוך שייקרים, אשר מאיצים את תהליך הגדילה שלהם. עד מהרה יש להעביר אותן ממבחנות הזכוכית הללו למגורים מרווחים יותר, בתנאי 5 כוכבים. כאן הטמפרטורות קרירות ונעימות, והאוכל מצוי בשפע. אין פלא שכעבור מספר ימים, העצות כבר צמחו כל כך, שהן ממלאות את כל המחלים בתרבית עשירה וכהה. אך ירח הדבש הזה לא נמשך זמן רב. העצות נקצרות ומועברות החוצה אל השמש המדברית הקופחת.
בתוך צינורות הזכוכית הללו, האצות הופכות חומות. זאת משום שהן אינן מקבלות מזון ונחשפות לחום ולשמש, כשהזכוכית משמשת כחממה. אחרי מספר ימים, האצות החומות משנות את צבען לגוון אדום מרהיב, המעיד על הימצאותו של פיגמנט האסטקסנטין. כעת יש לקצור את האצות האדומות ולייבש אותן. לאחר סינון המים, כל מה שנותר על הקרקעית היא אבקה אדומה, אסטקסנטין טבעי. השימוש באסטקסנטין המופק מהאצות יוכל לשמש כאלטרנטיבה טבעית ובטוחה לגרסה הסינתטית הנמצאת בשימוש כיום. כל זאת הודות להאצת ההמטוקוקוס פלוביאליס ולמסעה המפרך מצלחת הפטרי במעבדה לצלחת החרסינה במסעדה. Legendary valley, shrouded in mystery. To Buddhists, it's a sacred land, protected by powerful spirits. To Westerners, it's one of the least explored places on Earth. No one has been able to reveal its inner secrets, until now. But what started out as a semester abroad turned into a love affair with the land, its people, and their culture. An adventurer at heart, Ian has long been fascinated by tales of a magnificent waterfall in one of the remotest regions of neighboring Tibet. I first heard about it through a very old Lama who had spent much of his life in Tibet meditating in these very remote valleys. He'd always told me the greatest of these was a place called Pamako in the far southeastern part of Tibet. Ian has led several expeditions into Tibet's Pamako region before, but none as ambitious and dangerous as what he's about to undertake. Funded by National Geographic, Ian hopes to penetrate an area no Westerner has ever explored and prove the existence of the fabled waterfall of the Sangpo Gorges. Ian's partner is fellow American Ken Storm, an explorer in love with history. I've had an interest in exploration for many, many years. I've followed the routes of old explorers in Mexico. I've traveled the Grand Canyon in the wake of John Wesley Powell. I've had a constant fascination for what it was like to burst upon a landscape, to open these doors of wonder and new worlds. You're never prepared for this. Every time you make this crossing of the Great Himalaya onto the Tibetan Plateau and see this expanse of mountains, it's awe-inspiring. The towering Himalayas have lured explorers for well over 100 years. During the last wave of the Age of Exploration, intrepid explorers trekked into almost every unknown corner of the globe, seeking to put their names on the highest mountain or the most spectacular waterfall. In 1924, British botanist Frank Kingdon Ward led an expedition to Tibet, searching for a waterfall as grand as Africa's Victoria Falls. He pushed his way through much of the wild and forbidding Sangpo Gorges, but
expedition, Ken and Ian are determined to finish Kingdon Ward's journey and discover the truth about the fabled waterfall. The expedition will begin from Lhasa, Tibet's ancient and sacred capital. A city once forbidden to Westerners, it is the gateway to another world. Lhasa is an incredible city. It has always represented the heart of Tibetan civilization. And it's a place where Tibetans from all parts of the plateau converge on pilgrimage. So the whole city really feels like a great shrine. The Pamako region is only some 300 miles from Lhasa. Yet, it'll take 3 full days to get there. The land cruisers are outfitted with extra gas tanks, but fuel will be the least of the expedition's concerns. They'll be traveling through some of the harshest, most forbidding territory on Earth. They take a northern route out of Lhasa, based on reports of favorable road conditions. But recent rains have turned the road into a quagmire. Almost immediately, the Tibetan landscape begins exacting its toll on the travelers. God, we've been here about 10 hours already. Stuck in the mud. And one truck after another, it looks like it's going to get stuck too. But for pilgrims, it's the journey that counts, not how long it takes to get there. And on a lonely stretch of road far from anywhere, Ian watches a believer make the point. It would take him months and months and months, if not the better part of a year, to travel that entire distance. Here was somebody whose whole objective was to make this sacred journey, not just on foot, but marking the whole distance with the length of his body. For pilgrim and explorer alike, Tibet can be a land of hardship and sacrifice. On his expedition, Kingdon Ward described Pamako as a place of harrowing extremes. It has a climate which varies from subtropical to Arctic, the only thing common to the whole region being perpetual rain. Snakes and wild animals, giant stinging nettles and myriads of biting and blood-sucking ticks, hornets, flies and leeches, and you have some idea of what the traveler has to contend with. Tell 75 years later, things haven't changed much. Same, basically right around the corner here, there's a huge lineup of vehicles, and there's a big landslide, and nothing can get through. Travelers through Tibet can count on obstacles like these, each one presenting a new challenge. The one thing you don't do is give up. They're moving again, but the struggle with the Tibetan landscape has just begun. That's pretty wild, huh? By now, they're making real progress and nearing the first milestone in the journey. As they crest the Circumla Pass, about 14,000 feet up, the caravan stops. They've reached a barren gateway to the Pamako region beyond. They string hundreds of prayer flags along the roadside, urgent pleas to benevolent spirits for safe guidance. Who knows what danger lies ahead? That was the most terrified I think I've ever been.
רעידות האדמה, ימי חמישי ב-11. יש דברים שאנו נושאים כאות קין על גופנו. דברים שאיננו מדברים עליהם, והם בכל זאת משאירים סימן. איסורים שהפרנו, כללים שזרקנו לרוח. נפש ובשר, גוף ומחשבה, גורל אדם, חותם. הצד האפל של תרבות הטאבו, ימי שישי ב-10. מדע, חקר האופי וההתנהגות של היקום. בראש ובראשונה מתבקש דמיון, ואחריו מעוף. אלו יחדיו מובילים לקדמה. Science is a tool to understanding how everything works so that we don't destroy it. למוחות הצמאים לידע. מדע בערוץ National Geographic. Wouldn't you realize the poor old snake has had an awfully poor press ever since Adam and Eve dated it? You know, every time the word snake is mentioned, somebody's going to lie to you, and then the panic sets in. What am I going to do? I just got bit by a rattlesnake. It's a killer. I mean, they can really panic. מצטמררים מהמחשבה? העצבים שלכם מהקצצים? אולי הגיע הזמן להפריד בין ההרס לשקר. ערב ארסי, The richness and tradition of their predecessors gives its followers the perfect equilibrium between the two. Stay tuned for more amazing games right here on ESPN. If I start to sing, yeah. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. But my best move, baby, is when I blow my nose. Africa, my brother, he lets loose when he lets go. I got plenty moves. Eyes open or eyes closed. Au début des années 80, quand le rap, le breakdance et la culture hip-hop en général a fait son apparition en France, on pouvait déjà observer dans certaines boîtes de nuit, dans certains documentaires ou même dans certains films brésiliens, une autre danse qui faisait légèrement penser au break, mais avec peut-être quelque chose de plus tribal et surtout dans lequel il était question de combat. Cette danse, c'est la capoeira. Capoeira. À l'époque, Christophe Bernard, qui réalise ce documentaire, et moi-même, on a tout de suite décidé de partir là-bas pour apprendre à faire de la capoeira. Donc on est arrivé à Salvador da Bahia, qui est le berceau même de la culture afro-brésilienne. Et on a commencé à traîner un petit peu dans les académies, à regarder dans la rue. C'est vrai qu'au début, on était principalement attiré par l'aspect superficiel de la capoeira, le côté spectaculaire du mouvement. En arrivant sur place, on s'est très vite rendu compte que la capoeira au Brésil a un tout autre sens. Elle est complètement liée à l'histoire et à la culture du pays. Deuxième sport national après le football, le gouvernement brésilien a même décidé d'intégrer la capoeira au programme scolaire des écoles élémentaires. Qu'est-ce que c'est que d'être capoeiriste aujourd'hui pour un jeune qui vit dans les favelles? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une danse? En tout cas, c'est sûr que la capoeira, peut-être comme le break d'ailleurs, peut être un échappatoire et peut donner une structure à des gens qui en ont besoin. Et les deux personnages que nous avons suivis, Timbalada et Boca, l'un originaire de Rio et l'autre de Salvador da Bahia, en sont la preuve vivante. Donc on va les suivre. Et peut-être qu'après ça, vous allez vous mettre à la capoeira. Timbalada enseigne la capoeira aux gosses de Rio. C'est aussi là qu'il a fait son apprentissage, dans une des favelas des bidonvilles de la banlieue où il a grandi. Mais c'est à Salvador, véritable berceau de la capoeira, que Timbalada vient aujourd'hui renouer avec les racines de son art.
Boca do Rio, capoeiriste comme lui a promis de lui faire découvrir les académies locales. Celle-là même où il encadre des jeunes de milieux défavorisés pour les tenir éloignés de la délinquance. E vamos lá, bicho. Foi, rapaz. E vamos lá. Você, vamos lá, cara. Acabei de deitar, você quer... Um visual desse, cara. Vamos lá. Porra, trouxe aí uma água pra você tomar. Porra. Quer um copo, não? Porra, bicho, é o visual, bicho. Tomar um pouco aqui. Legal, né? E vamos lá. Tô até com a cara melhor. Então começou a dança, pode aguçar sua espada. Eu vou defender a parte do amigo Timbalada, que tá chegando de fora e precisa nossa pousada. Les premiers hommes noirs à fouler le sol brésilien débarquèrent enchaînés des navires venus d'Afrique. Après leur longue journée de travail, les esclaves se rassemblaient en cercle pour chanter et danser. Protégés du regard des contremaîtres au centre de ces rondes, les hommes exécutaient la danse du zèbre, une danse pratiquée en Afrique lors de festivités initiatiques. Mais sous le joug de l'esclavage, cette danse se transforma peu à peu en lutte. Contraints alors de cacher leur talent de guerrier, les esclaves dissimulèrent leur technique de combat dans des mouvements dansants et pacifiques. La capoeira était née. Avec le temps, elle devint symbole d'insoumission et donna même son nom au maquis qui accueillait les esclaves en fuite. Les fugitifs, de plus en plus nombreux, s'organisèrent en communautés appelées quilombo. Chaque quilombo possédait son armée et son roi. Le plus célèbre d'entre eux fut le roi Zombi, qui résista plus de 70 ans aux Portugais qui s'acharnaient à détruire les foyers de la révolte noire. Capoeira et vaudou brésilien, rebaptisés candomblé, symbolisaient donc la lutte clandestine et furent bannis. Après l'abolition de l'esclavage, l'esprit de résistance fut perpétué par de grands bandits comme Besouro ou Lampion. Ces derniers, qui détroussaient les riches et tenaient tête à l'armée, suscitèrent un tel engouement qu'aujourd'hui encore on chante leurs louanges dans les rondes de capoeira. Plus tard, deux grands maîtres influencèrent le développement de la capoeira. Le premier, maître Bimba, contribua à sa légalisation en 1954. Il y incorpora des mouvements d'arts martiaux et la rebaptisa capoeira régionale. Elle connut un succès de plus en plus grand, notamment auprès des jeunes des classes aisées, mais du coup elle y perdit aussi un peu de son authenticité. Le second, maître Pastinha, en réaction à cette vulgarisation, chercha à préserver sa forme originelle. Il la renomma Capoeira Angola. Son académie, fréquentée essentiellement par des capoeiristes de rue,
cultiva, elle, l'esprit de révolte. Aujourd'hui, être noir, qu'est-ce que ça signifie? Être noir, c'est appartenir à une race. La race noire. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Il faut d'abord être conscient de son identité culturelle et acquérir la connaissance suffisante pour donner suite à ce processus historique. Et comme ça, on peut transmettre aux autres l'effet de notre évolution. Les organisations noires ne reçoivent pas l'appui du gouvernement actuel parce que c'est le même que celui qui nous réprimait dans le passé. Pourquoi est-ce que tu vois toute cette misère et ces enfants abandonnés? Simplement parce que ce sont les descendants de ces mêmes esclaves. La libération n'a pas eu lieu, l'abandon si. Et la pauvreté, la misère se perpétue de nos jours parce qu'il n'y a jamais eu de réparation de cette erreur sociale du passé. Sur la plage, les gosses imitent leurs aînés. C'est ainsi que tous les jours, des vocations de capoeiristes continuent d'y naître spontanément. Quel âge ont-ils? Ça varie entre 5, 8 ans et plus. Et comment tu allies les deux choses, travailler à la plage et donner des cours à l'académie? Je tente de concilier les deux. J'arrive le soir fatigué. C'est vrai, je fais des compromis. Je suis obligé de tenir mes engagements envers les mômes. Ils sont là toute la journée à attendre l'heure de l'entraînement. On peut pas dire que les enfants sont vraiment motivés par leurs parents pour faire de la capoeira. Et à la longue, ils finissent par se décourager et abandonnent les cours.
E nessa parada de ir ao grupo, de estar naquela ocupação lá, integrada. Du coup, ils se retrouvent oisifs dans le quartier. Dentro lá da comunidade, no caso lá onde chama Baixa da Égua, e eu soube. Et j'ai su par exemple qu'un de mes élèves qui s'appelle Macaquinho, qui a à peu près 14 ans, s'est retrouvé au sein d'un gang armé. Ça peut avoir des conséquences dramatiques quand ils sont plus encadrés, quand ils n'ont plus d'activité. La musique appartient à la capoeira. L'instrument principal, appelé berimbau, guide la cadence du jeu dans la ronde. Les capoeiristes disent qu'il est le maître du jeu. À tout moment, chaque danseur doit pouvoir sortir de la ronde et devenir musicien. Ele é baiano, é daqui da terra, da nova geração de capoeira Angola, para mim dos melhores angoleiros que tem aqui, nosso amigo Boca do Rio. Vou dizer a ele, se ele quiser tocar, ele toca, mas se ele pegar uns 3, 4 meninos desses para mostrar um pouquinho de movimento de Angola, eu vou gostar muito, até eu vou querer ir. La capoeira Angola est un dialogue des corps. Chaque coup est une question, chaque esquive en est la réponse. Le style Angola que pratique Boca se joue sur un rythme lent. Et plus il ralentit, plus le joueur doit se rapprocher du sol. Vamos fazer um pouco de capoeira regional naquele ritmo que nós fizemos aqui essa semana, né? Eu vou até cantar. Agora é um birimbau dos pandeiros. Banguela! Au Brésil, c'est la capoeira régionale qui est la plus pratiquée. Le cours est le même pour tous, vétérans ou débutants. Les plus jeunes y sont pris en main par les plus grands pour progresser le plus rapidement possible et apprendre à en respecter l'esprit.
sans protection. C'est pour cela qu'elle exige du lutteur qu'il soit responsable de lui-même, mais aussi de son adversaire. Le makulele est un simulacre de combat créé par le maître Bobo pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Enseigné principalement dans les académies de capoeira régionales, le makulele aide à développer chez le capoeiriste synchronisme et sens du rythme. Je travaillais à la décharge publique pour un ferrailleur. Je triais ce que les gars ramassaient, des boîtes de conserve, des bouteilles, canettes. Et puis j'allais à l'école. C'est à 13-14 ans que j'ai commencé à faire de la capoeira. Au début, je regardais des gars faire et j'allais jouer dans la rue avec mes potes. On faisait l'équilibre et on croyait dur comme fer que la capoeira c'était juste ça. Mettre les pieds au ciel et se casser la tête sur le sol. La première personne que j'ai rencontrée à l'académie, c'est le professeur Valmir. Il m'a demandé si je voulais m'entraîner. Je lui ai dit que je voulais bien voir d'abord. Et là, j'ai vu ces mecs qui faisaient des mouvements bizarres et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mouvements de PD. Et oui, c'était ma mentalité à l'époque. J'avais la tête dure. Mais les gars à l'académie, eux, ils étaient moqueurs. Et plus je jouais les durs, plus ils s'en prenaient à moi et se foutaient de ma gueule. Le prof a bien essayé de leur faire comprendre qu'il fallait que je m'adapte, mais du coup ça a continué de plus belle. C'était blague sur blague. Et puis à partir de là, j'ai commencé à voir le monde différemment et la bête insociable que j'étais s'est transformée en une personne merveilleuse. Non mais je déconne, mais je continue des fois encore à me prendre la tête sur l'enfance de merde que j'ai eue. Mais je me sens mieux. Et ouais mec, voilà ce que la capoeira a fait de moi. Boca emmène Tim à l'académie de Maître Valmir pour une ronde de capoeira 100% Angola. Boca connaît bien Valmir. Pendant 20 ans, ils se sont entraînés dans le même groupe. Mais surtout, ils partagent la même ardeur à préserver la capoeira authentique, c'est-à-dire la capoeira Angola. D'élèves appliqués, ils sont devenus des enseignants persévérants, vigilants à préparer la relève de la nouvelle génération de capoeiristes angoleros. La musique et le chant conditionnent la capoeira. C'est l'harmonie des deux qui va créer les conditions propices à l'inspiration des joueurs. Une touche dans la capoeira Angola n'est jamais gratuite. Elle doit toujours combiner esthétisme et stratégie.
destiné à ensorceler une personne. Dire d'un capoeiriste qu'il est mandinguero revient à reconnaître son habileté à envoûter son adversaire. Il ne s'agit pas de faire une démonstration de force. Le capoeiriste, au contraire, doit ensorceler son adversaire, le charmer, le bluffer par un comportement pacifique pour le mettre en confiance, avant de le piéger. Timbalada accompagne Boca qui doit aller voir son Pai dos Santos, son prêtre vaudou. Il attend que ce dernier lui ferme le corps. C'est une pratique animiste supposée protéger l'initié contre les balles et les coups de couteau. Au Brésil, les cultes africains ont eu une fonction d'ajustement social pour une population mal intégrée à la société. La guerre contre les colons blancs était avant tout une résistance d'ordre mystique. Dès leur arrivée, les esclaves ont très vite délaissé la divinité de l'agriculture et celle de la fécondité pour ne plus invoquer que le dieu de la guerre, celui de la justice et de la vengeance. Si vraiment tu entres dans le camp d'emblée, tu dois y mettre toute ta foi. Tu ne dois pas t'amuser avec les esprits, les orishas. Sinon, un jour ou l'autre, ils te mettront à l'épreuve. Donc, fais les choses qui doivent être faites avec sincérité, amour et tendresse. Parce que tu peux te jouer de moi, mais de l'orisha, tu ne dois pas le faire. Je voulais te demander quelque chose. Après avoir préparé cette offrande, je voudrais vraiment me faire fermer le corps. Tu sais qu'il faut du temps pour ça. Pour fermer ton corps, tu dois d'abord venir passer 3 jours ici. Et ensuite, il y a une longue période de retraite. Mais on peut toujours en discuter. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Chaque année, les habitants de Salvador descendent par milliers dans la rue pour la fête de Bonfim. La procession mêlant des cortèges de samba et de capoeira s'étale sur plus de 7 km. La fête des Bonfim s'est peu à peu transformée en une célébration animiste. La popularité de la procession était telle que le clergé de Salvador dut s'y résigner.
affrontements pour les rondes de rue. Celles-ci sont particulièrement dangereuses, car elles réunissent des capoeiristes d'écoles rivales. Les affrontements y sont courants. Tu veux le faire un peu? Regarde, tu fais doucement pour pas te blesser et pas la casser. Si tu la ponces trop, elle sera trop fine. Agora pega e vira assim. Assim. Essa parte aqui pra baixo. Ils n'ont pas encore fait de berimbau pour les petits. On va aussi. Là, un beau son. D'abord, on va faire une chanson pour s'amuser. Je te demande, c'est quoi un berimbau? Que é o berimbau, uma cabaça, um arame, pedaço de pau. Que é o berimbau, pedaço de arame, pedaço de pau. Que é o berimbau, pedaço de arame, pedaço de pau. Que é o berimbau, pedaço de arame, pedaço de pau. Oh, muito bom. O que é o berimbau? O que é o berimbau? O que é o berimbau? Pedaço de arame, pedaço de pau. Como é gostoso tocar berimbau, uma cabaça, um arame, pedaço de pau. Que é o berimbau? Essa menina é moleque. Embalada é moleque. Oh, mas é tudo é moleque. Oh, grande puta é moleque. Bom batom é moleque. Quero ver o moleque. Olha o véu da moleque. A chamada. La chamade n'est qu'une pause dans le jeu. Alors je le regarde s'approcher. S'il arrive ouvert, il reçoit un coup. Donc il doit faire attention de venir fermer. Ok, je fais 3 pas. Et puis, c'est moi qui l'ai appelé à la chamade. C'est donc moi qui lui donne le signal de sortie. En Afrique, les Africains dansaient sur le rythme des tambours. Qui a déjà vu les films de Tarzan? Tout le monde les a vus? Super.
Il joue du tambour et les autres dansent comme ça. Par exemple, supposons que lui soit un soldat. Il a un fouet, il tape sur ce noir. Vas-y, mets-lui un coup de fouet. À ce moment-là, ce noir commence à se rendre compte que grâce à la danse du zèbre qu'il pratiquait en Afrique, il pourrait désarmer ce soldat ou ce contremaître, qui d'ailleurs lui aussi était souvent noir. Il s'est donc rendu compte qu'au moment où il s'apprêtait à le fouetter, il pouvait se défendre en plaçant un mouvement de la danse du zèbre. Ça, c'est l'histoire du Brésil que les professeurs ne vous enseignent pas en classe. Ils ne vous apprennent pas qu'en réalité vos ancêtres ont souffert ici au Brésil. Mais par contre, on vous parle d'une petite princesse qui n'a rien fait d'autre que de mettre son nom dans l'histoire. Tout le monde la connaît. Princesse quoi? Princesse Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Onde está a liberdade? Onde está a liberdade? Se a algema não se quebrou. O negro quer felicidade. O negro também quer ser doutor. Princesa Isabel, Princesa Isabel. Liberdade do negro não saiu do papel. Né dans les années 70, Ileaye est une des toutes premières associations afro-brésiliennes. Très militante, cette communauté cherche depuis toujours à renouer avec sa culture dans la tradition du culte vaudou. Il y a 30 ans, ces danseurs avaient déjà fait scandale en défilant dans un carnaval de Salvador, alors exclusivement réservé aux Blancs. En Yoruba, Ileaye signifie « maison du bonheur ». Mas o Ileaye continua junto, a sua raça que luta pela vida, e o nosso remédio é o canto que espanta a dor pra outro lugar. E não temos vergonha de dizer que o negro Ileaye é bonito demais.
Il revient pour assister à une rencontre de grands maîtres de Capoeira Angola, dont il est l'une des figures de proue. On dit que les gens qui ont le corps fermé ne peuvent être tués que par un couteau fait en chicoum. Qui a été Besouro? Besouro était d'un bataillon de Salvador. Il y était soldat. Il y a eu une dispute avec le sergent et il s'est révolté. Ce n'est pas une légende et sa mort à Maracanga est vraie. É uma coisa verdadeira, né? De que ele foi pra lá e o cara matou. On ne sait pas s'il a été tué avec un couteau de chicoum ou s'il avait le corps fermé. Mais qu'il ait existé et qu'il ait frappé les soldats, c'est une certitude. Que o cara já chegou e ninguém atirou nele e não pegou, isso é, tá entendendo como é agora? Como não pegou? Qu'on lui ait tiré dessus et qu'on l'ait raté aussi. Maintenant, qu'on l'ait raté parce qu'il s'est sauvé par chance ou parce qu'il avait le corps fermé, ça, pour moi, ça m'intéresse pas. Je préfère penser qu'il avait le corps fermé. C'est la légende de la capoeira qui maintient la capoeira en vie. Maintenant, pour distinguer la vérité de la légende ou de l'histoire, je crois que c'est ça qui crée l'esprit de la capoeira, l'esprit du capoeiriste. On s'est bâti sur ces légendes, on s'alimente de ces histoires et on continue à s'inspirer de ces personnages. Eu apresento para vocês e peço uma calorosa salva de palmas para a estrela maior da capoeira Angola, mestre João Pequeno. Le chant d'ouverture de la roda est issu de la tradition orale africaine. Le capoeiriste y honore les grands maîtres disparus. Ainsi, le mythe se perpétue de génération en génération. Traditionnellement un joueur de capoeira régional. Pourtant, aujourd'hui, grâce à ce séjour à Salvador, il semble avoir réussi à assimiler l'équilibre entre art et combativité, propre au jeu Angola.
certainement celui qui incarne le mieux l'esprit ludique du capoeiriste angolero. Il est aussi le porte-drapeau de cette lutte telle qu'elle était à l'origine, un véritable jeu de guerrier. L'esprit de chacun. Il y en a qui vont dans les rondes pour jouer, d'autres pour se prouver quelque chose, et d'autres pour se bagarrer. Il y en a de toutes sortes. Nous, on doit rentrer dans la ronde pour jouer tranquillement. Quand le climat est bon, on joue plus. Quand ça va pas, tu serres la main de ton partenaire et tu lui dis merci, c'était sympa, au revoir. Le climat de la ronde dépend des maîtres. Ce sont eux qui commandent. Mais si ça s'emballe et que le maître le remarque, et qu'au lieu d'intervenir, il ne fait rien, ce qui devait arriver arrive. Je pense que la nouvelle génération arrive avec des idées reçues. Elle prend déjà une certaine direction. Elle pense qu'il faut attraper l'autre, le taper, le mettre par terre pour qu'il s'évanouisse. C'est une autre mentalité. À l'époque où j'ai commencé, il y avait de la violence dans la capoeira. Mais c'était une violence dans la capoeira avec de la capoeira.